Hey you guys, good afternoon everyone. Welcome to Unacademy JEE Telugu live daily with Sameer. Welcome to the session of physics. And andarki hi, happy Sunday. Andaru baga nina Christmas ni enjoy chesaru. Holidays actually ga andaru enjoy chestunnaru. So let's begin today's show. I mean to say today's lecture. ఈ రోజు అటామిక్ ఫిజిక్స్ లో ఆల్మోస్ట్ లైక్ లాస్ట్ సెట్ అన్నమాట. ఇది కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం ఇందులో. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తూ దాంతోపాటు దాంట్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాను నేను. ఓకే, సో లెట్స్ బిగిన్ టుడే సెషన్. బిగిన్ చేసే ముందు కొంచెం అందరికి మెసేజ్ చేసేద్దాం మనం. వాయిస్ కూడా ఒకసారి. సండే కాబట్టి అందరూ బిజీగా ఉన్నట్టున్నారు. దాంట్లో ఉన్న అటామిక్ ఫిజిక్స్ లో లెక్చర్ 5 ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఆటమ్. ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఆటమ్ అంటే ఆటమ్ మీదకి వెళ్ళి ప్రాబ్లం చేయడం కాదు, ఆటమ్ అనే చాప్టర్లో ప్రాబ్లం చేయడం. సో లెట్ స్టార్ట్. మై నేమ్ ఈజ్ సయ్యద్ సమీర్. ఐఎమ్ అన్ ఇంజనీర్. మీ అందరికీ తెలుసు, బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఫ్రమ్ MJCET Hyderabad. And I have 10 years of experience in teaching physics for JEE Mains, Advanced and NEET. And about 100 students of mine are into NITs and IITs in the past 4 years. And you all know that Unacademy is India's largest online learning platform where you can learn online. Online lo meeru nerchukovachu. And the different ways of learning online are, one is through YouTube, the other is through Unacademy special live classes, and the other is by taking the subscription. Hi Radhika. Radhika is asking, sir, డైలీ క్లాస్ చెప్తలేరా ఎందుకు? అఫ్ కోర్స్ డైలీ క్లాస్ చెప్తున్నాను. యాక్చువల్లీ నిన్న హాలిడే అవడం వల్ల కొంచెం నేను బయటికి వెళ్ళిపోయాను, అందుకే నేను చెప్పలేకపోయాను. కానీ ఈ రోజు మాత్రం కొట్టేస్తాను అవన్నీ. డైలీ ఉంటుందమ్మా క్లాస్. ఆఫ్టర్నూన్ 2 to 3 ఉంటుంది క్లాస్, ప్లస్ ఈవినింగ్ 8:30 కూడా క్లాస్ ఉంటుంది. కొంచెం నిన్న హడావుడిగా ఉండడం వల్ల కొంచెం ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేద్దామని అనిపించి నిన్న క్లాస్ తీసుకోలేకపోయాను. బట్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ గ్లాడ్ దట్ యూ ఆస్క్డ్ దిస్ క్వశ్చన్. మీలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటేనే మాకు కూడా రెగ్యులర్గా తీసుకోవాలని, అంటే పిల్లలు వెయిట్ చేస్తున్నారు అనేది మనకు మనసులో వస్తుంది కాబట్టి రెగ్యులర్గా తీసుకోవాలనే ఆలోచన వస్తుంది. సో ఐఎమ్ హ్యాపీ టు సీ యువర్ మెసేజ్. Like I said, you can learn through YouTube, which is absolutely for free, and Unacademy free special live class, అది కూడా ఫ్రీ. దాంతోపాటు ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ అండ్ ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి కొంచెం డెప్త్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. మీ అందరికీ తెలుసు JEE తెలుగు బ్యాచ్ కూడా ప్లస్ కోర్స్లో స్టార్ట్ అయింది. సో వెంటనే సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోండి. ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం కూడా స్టార్ట్ అయింది అక్కడ. నేను, కిరణ్ సార్ అండ్ ఇంకో కెమిస్ట్రీ సార్ టీచ్ చేస్తున్నాం. సో ప్లస్ కోర్స్లో ఉన్న బ్యూటీ ఏంటంటే ఇప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఇదంతా సెమీ కండక్టర్ కూడా చెప్తారా? అఫ్ కోర్స్ సెమీ కండక్టర్ చెప్తాను, కానీ అది జనవరిలో వస్తుందేమో, ఎందుకంటే డిసెంబర్లో న్యూక్లియర్ అయిపోతుంది. న్యూక్లియర్ అవగానే సెమీ కండక్టరే స్టార్ట్ చేస్తున్నా. సెమీ కండక్టర్ మనం చేద్దాం, స్లోగా చేద్దాం, బాగా చేద్దాం. అండ్ ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి యూ విల్ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్స్ లైక్ 1-on-1 కోచింగ్, పర్సనల్ కోచ్, స్టడీ ప్లానర్ ఎట్సెట్రా, ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే. So for the plus subscription, the price is as follows. Use my code SAYED10 for additional 10% off, and also to enroll any exams enroll చేసుకోవాలని కూడా నా కోడ్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఈరోజు ఎలాగో DPP కాబట్టి, అంటే ప్రాబ్లమ్సే కాబట్టి, దోస్ ఆర్ వాచింగ్ జస్ట్ టేక్ పెన్ అండ్ పేపర్. మీరు పెన్ అండ్ పేపర్ పక్కన పెట్టుకొని నాతో పాటు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయండి, మీకు బాగా బెనిఫిట్ ఉంటుంది. ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, చాలా మంది ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో క్లాసెస్ వింటారు, ఓకే ఏదో మనకు కాదులే అని. కానీ కొంతమంది లాస్ట్ ఇయర్ సీరియస్ గా తీసుకొని, అంటే నేను ఏం చెప్తే అది విని, ఎడ్యుకేటర్స్ ఏం చెప్తే అది విని వాళ్ళు చేశారు, వాళ్ళకి నిజంగా రిజల్ట్ వచ్చింది. అంటే మనం చేసే హార్డ్ వర్క్ కి డెఫినెట్ గా రిజల్ట్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అనమాట. దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే. సో ప్లస్ కోర్సెస్, లైవ్ క్లాసెస్, వీక్లీ టెస్ట్, స్ట్రక్చర్డ్, అన్లిమిటెడ్ యాక్సెస్, ఇదంతా ప్లస్ లో ఉంటుంది. ఐకానిక్ లో కొంచెం ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అనమాట. 1-on-1 కోచింగ్ ఎట్సెట్రా ఇవన్నీ ఉంటాయి. అండ్ అప్కమింగ్ బ్యాచెస్ లో మీరు చూసినట్లయితే లాస్ట్ నుంచి 3rd బ్యాచ్ చూడండి, JEE తెలుగు స్ట్రైకర్ బ్యాచ్ అని చూసారా, ఫర్ JEE మెయిన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ 2022 స్టార్ట్స్ ఆన్ December 23. అదే December 23 యాక్చువల్గా స్టార్ట్ అయ్యి 3 days కూడా అయింది. ఈ రోజు కూడా నైట్ 10 o'clock క్లాస్ ఉంది ఆ కోర్స్ మీద. సో ఎవ్రీడే ఆ కోర్స్లో ఉన్న క్లాసెస్ అప్డేట్ అవుతూ ఉండండి మీరు. సో దాట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేను ఏమన్నా అంటే, పిల్లలు ఎప్పుడైనా సరే, ఇప్పుడు ఈ రోజు కూర్చున్నాం, బోర్ కొడుతుంది, ఒక బుక్ తీసుకున్నాం, ఒక 4-5 ప్రాబ్లమ్స్ చేసినాం, ఒక కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాం, అది డెఫినెట్గా ఫైనల్లో యూజ్ అవుతుంది.
మండే అంటే మండేనే చేయాలి, సండే చేయకూడదు, అలా ఏం లేదు. సండే కూడా అలా చేసే కొన్ని కొన్ని అంటే జస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ చేయడం, మళ్ళీ ఒక 3 గంటలు ఆడుకోవడం, మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత ఒక 20 minutes చదువుకోవడం, జస్ట్ అలా చేస్తే మాత్రం ఆ మధ్యలో చదివిన 20 minutes బాగా గుర్తుంటాయి మనకి, రోజు క్లాస్లో చదివిన దానికన్నా కూడా. అరే ఇది ఇక్కడ ఆ రోజు చదివినాం కదా అని. సో దట్ ఈస్ వాట్ బెనిఫిట్ స్టూడెంట్. సో స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే మండే అంటే మండేనే చదవాలని పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు చదివితే అది ఎక్కువ ఎక్కదు. సో అంత మధ్యలో గ్యాప్స్ ఇస్తూ ఉండాలి. అండ్ ఇంట్రెస్ట్తో నేర్చుకోవాలి ఏదైనా సరే. ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జామ్ అని కాకుండా చాలా మంది స్ట్రాటజీ చెప్పండి, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లు చెప్పండి అంటుంటారు. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లు చదివి నువ్వు ఎగ్జామ్ పాస్ అయినా కూడా దానివల్ల యూజ్ ఏందంట నేను. ఎగ్జామ్ అయితే నువ్వు పాస్ అయిపోతావు, కానీ దాని నుంచి నేర్చుకోలేవు కదా నువ్వు. సో అలా నేర్చుకోవడానికి చదవండి, ఓకే. అండ్ అవర్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఇస్ JEE Telugu _Unacademy. ఈ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ని జాయిన్ అయినట్లయితే యూ విల్ గెట్ ఇన్స్టెంట్ నోటిఫికేషన్స్ ఆఫ్ అవర్ క్లాసెస్. మా క్లాస్ ఎప్పుడు ఉంది, ఇక ఏ టైంలో ఉంది, ఈ నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ వస్తాయన్నమాట మీకు. అండ్ అన్అకాడమీ ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఈరోజు 1 PM ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఆన్ December 26th 1 PM స్టార్ట్ అయింది. అందరూ రాస్తున్నారని అనుకుంటున్నాను నేను. ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఒకవేళ మీరు రాయకపోతే ఇప్పుడే ఎన్రోల్ చేసుకొని వెంటనే వెళ్ళి రాసేయండి, బికాజ్ మీకు ఛాంపియన్స్ లీగ్లో అమేజింగ్ ప్రైజెస్ వస్తాయి కాబట్టి. And check out our brand new updates on Unacademy Ask a Doubt, a faster and better way to solve doubts. So what's new ఇందులో న్యూ ఏంటంటే అప్ టు 3 డౌట్స్ ఒకేసారి మీరు పోస్ట్ చేయొచ్చు, అండ్ దానికి ఇన్స్టెంట్గా సొల్యూషన్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి మీకు. సో యూ విల్ గెట్ ఇన్స్టెంట్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ డౌట్స్ యూఆర్ పోస్టింగ్ there. So that is the update we have in our Unacademy learning app. So just do that. అండ్ ఈరోజు సెషన్ ఈజ్ ఆన్ అటామిక్ ఫిజిక్స్ అండ్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్లో ఒక్కో క్వశ్చన్ అటామిక్ ఫిజిక్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇందులోంచి ఒక్కో క్వశ్చనే ఇస్తున్నారు, ఒకటి కంటే ఎక్కువ లేదు, కొన్నిసార్లు ఎక్కువగా ఇవ్వలేదు కూడా. సో మీరేం దీన్ని బాగా సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కాకపోతే డ్యూయల్ నేచర్ని మాత్రం డెఫినెట్గా సీరియస్ తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే డ్యూయల్ నేచర్ నుంచి ప్రతిసారి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో లెట్ us begin today's session, and here we have the first question. సో పిల్లలు ఈ క్వశ్చన్ చూసి మీరు రికార్డింగ్ విన్నా సరే నేనేమన్నా అంటే నాట్ ఓన్లీ దిస్ లైవే కాకుండా రికార్డింగ్ ఎవరైతే వింటున్నారో వాళ్ళు కూడా ఈ దీన్ని చూసి సాల్వ్ చేసుకొని అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు. అనాలిసిస్ చేసే పిల్లలకి ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీ దట్ యూ షుడ్ ఓన్లీ కమ్ ఆన్ లైవ్ అండ్ లిజన్. యూ కెన్ ఆల్సో లిజన్ లైక్ దిస్. రికార్డింగ్ వింటూ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకోవచ్చు, పాజ్ చేసి అలా చేసుకోవచ్చు అనమాట. సార్ టెలిగ్రామ్లో మెసేజ్ పెట్టండి సార్. ఎస్, టెలిగ్రామ్లో కూడా మెసేజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. నౌ UCL అన్అకాడమీ ఛాంపియన్స్ లీగ్ రాసే వాళ్ళు రాస్తూ ఉండండి, నేను క్లాస్ చెప్తాను, మీరు రికార్డింగ్ వినుకోవచ్చు, తప్పలేదు. So here comes the first question, and let's see how to solve this first question. In a hydrogen-like atom, when an electron jumps from M shell to L shell, బేసిక్గా KLMN అని షెల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆర్ KLMN are first 4 shells. KLMN are first 4 shells. అంటే K అంటే ఫర్ K is 1, అదే N వాల్యూ. L is 2, that's the value of N. N అంటే nth shell అన్నమాట.
The wavelength of emitted radiation is lambda. Lambda is the radiation emitted when electron jumps from M shell to L shell anamata. M to L ante 1, 2, 3 to 2 kada. So M to L. Your worship. Good afternoon, sir. Good to be back, sir. Yeah. M shell to L shell. So M ante N is equal to 3 and L ante N is equal to 2. 3 నుంచి 2 ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్ జంప్ అవుతుందో అప్పుడు రిలీజ్ అయ్యే వేవ్ లెంత్ ఏమిటంటే లాంబ్డా. ఇఫ్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ ఎన్ టు ఎల్ అంటే 4 నుంచి 2. సో ఫస్ట్ 3 నుంచి 2 వరకు లాంబ్డా కనుక్కుందాం, తర్వాత 4 నుంచి 2 వరకు ఆబ్వియస్లీ వచ్చేస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ నో దట్ బోర్డ్స్ థర్డ్ పాస్టులేట్, దట్ ఈస్ ది ఎనర్జీ ఆఫ్ radiation emitted is equal to E2 minus E1. Okay, final minus initial. So we can calculate this one. Let's do this. Energy of electron in nth shell is E is equal to En is equal to minus 13.6 into Z square by N square. అది ఎలాగో హైడ్రోజన్ అని చెప్పాడు కాబట్టి Z వాల్యూ 1 అవుతుంది. సో Z వాల్యూ 1 తీసుకున్నట్లయితే energy of electron in nth orbit is minus 13.6 by n square into z square is 1, because 1 square is 1 again. So let's try to find out the energy of the change in energy is nothing but hc by lambda. So I can write hc by lambda is equal to minus 13.6 divided by 2 second లోకి వస్తుంది కాబట్టి 2 square minus of minus 13.6 by 3 square. So this will give you this one. Then you have hc over lambda is equal to 13.6 will be common, and then you have 1 by 3, 1 by I think there is a negative here. Final minus initial, right? 3 square minus 2 square. ఇది తీసేస్తే 1 by 2 square minus 1 by 3 square. So this is how the expression comes out. అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. hc by lambda is equal to 13.6 into 1 by 2 square minus 1 by 3 square. This is what is given as a first expression. దీన్ని expression 1 లాగా ట్రీట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం రాద్దాం అంటే అగైన్ hc బై లాంబ్డా ప్రైమ్ అని రాద్దాం, అంటే సెకండ్ వేవ్ లెంత్ కాబట్టి అది కూడా ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 13.6 ఇంటూ అది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళింది నెక్స్ట్ టైం ఎన్ షెల్ నుంచి ఎల్ షెల్కి వెళ్ళింది. అంటే ఎన్ నుంచి ఎల్ అంటే 4 to 2 కదా. దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ 4 to 2. 4 to 2 కాబట్టి ఎలా చేద్దామంటే 1 by 2 square minus 1 by 4 square. This is from n is equal to 4 నుంచి n is equal to 2కి వెళ్ళింది కాబట్టి then you will have 1 by 2 square minus 1 by 4 square. సో వీళ్ళిద్దరిని యాక్చువల్గా డివైడ్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో బట్ బిఫోర్ దట్ లెట్ us calculate these two. వీళ్ళిద్దరిని క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఎలా వస్తుందంటే hc by lambda is equal to 13.6 into 1 by 2 square is 1 by 4 minus 1 by 9. So which will give you 5 by 9 fourths 36. This is expression 1, and the expression 2 becomes hc upon lambda prime is equal to 13.6 into, this is 1 by 4 minus 1 by 16. 1 by 4 minus 1 by 16 ante the LCM will be 16, and 4 minus 1, 3. 3 by 16 will be the answer. This is option 2, expression 2. So what we have to do here is simply divide these two expressions. ఈ రెండు expressions ని divide చేద్దాం. Expression 2 upon expression 1 divide చేస్తే left hand side చూస్తే hc by lambda prime divided by hc by lambda, అంటే you will simply get lambda prime upon lambda is equal to
ఈ 13.6లు కూడా క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఇంకా మిగిలింది ఏంటంటే సెకండ్ వన్ అంటే 3/16 ఇంటూ 36/5 ఇలా వస్తుందన్నమాట. అంటే దాని రెసిప్రోకల్తో మల్టిప్లై చేశాను. దెన్ యూ హ్యావ్ దిస్ వన్ ఈజ్ 4 4 16 4 9 36 27/20. Okay, 4 4 16 4 9 9 3 27 4 5 20 is the value of lambda prime by lambda. కాబట్టి ఏమవుతుంది వర్షిత్ దీని ఆన్సర్? So they said lambda prime is equal to 27/20 into lambda. The answer is option 2. And obviously ఎక్కువ ఎనర్జీ వస్తుంది కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బి మోర్ దెన్ లాంబ్డా వాల్యూ కూడా తక్కువ ఉండాలి. యాక్చువల్లీ ఎక్కువనే ఉంటుందా? ఓకే, రైట్, తక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఎస్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్స్ డన్. And let's move to the next question. Here is an interesting question. The question says a hydrogen atom initially in ground state is excited by absorbing a photon of wavelength 980 angstrom. The radius of the atom in excited state is, okay, a hydrogen atom initially is in the ground state. So what is the energy of electron in ground state? First of all, let us write slow. ఇదంతా లాజిక్ తో చేయాల్సింది, పెద్ద ఫార్ములాస్ ఏం బట్టి పట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఇందులో. సో ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ గ్రౌండ్ స్టేట్. గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఎలక్ట్రాన్ కి ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుంది? సో వాట్ విల్ బి ది ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ గ్రౌండ్ స్టేట్? E is equal to minus 13.6 z square by n square. కానీ ఇలా రాయడం వల్ల, ఓకే ఫైన్, తెలుస్తుంది, ఇలా రాయడం వల్ల కూడా వచ్చేస్తుంది, ప్రాబ్లం లేదు. సో యా, హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఇనిషియల్లీ ఇది ఉంటుంది. నౌ ఇన్ గ్రౌండ్ స్టేట్ అంటే z is equal to 1 and n also equal to 1. So what is the energy of electron in ground state అంటే ఏం రాయాలి మనం? సో దట్ విల్ గివ్ యూ E0 అంటే గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉంది, E1 అనుకోవచ్చు, n is equal to 1 కాబట్టి minus 13.6 into 1 square by 1 square. సో minus 13.6 electron volts. ఇది మనకి గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ కున్న ఎనర్జీ వచ్చేసింది. అది ఫోటాన్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంది. వాట్ ఈస్ ది ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఫోటాన్? ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్ చూద్దాం. ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్ ఎట్లా వస్తుంది? హెచ్సి బై లాంబ్డా. దీన్నే వాడు ఏమనుకోమన్నాడంటే హెచ్సి వాల్యూని 12500 డివైడెడ్ బై లాంబ్డాని యాంగ్స్ట్రమ్ లో తీసుకుంటే అంటే 980 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అని రాసుకోమన్నాడు. తర్వాత ఇప్పుడు దీని వాల్యూ ఎంత వస్తుందో చూద్దాం. ఎంత అంటే 12500 బై 980. చేస్తే 12.75 వచ్చిందమ్మా. సో దెన్ లెట్ us say it go to some xth state, వేరే x state కి వెళ్తుంది అనుకుందాం. సో let electron jumps to n is equal to some x. సో అప్పుడు ఏమవ్వాలంటే ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఎక్స్త్ స్టేట్ ఏమవుతుంది అంటే -13.6 కి ఎవరు యాడ్ అయ్యారమ్మా? -13.6 కి వీళ్ళని యాడ్ అయ్యాడు. ఎంత? దీని వాల్యూ ఎంత అంటే
2.75. Okay. Uh, 2.75 electron volts add ayyadu. So what is the energy of electron in that xth state? Ante simple ga veelliddam divide chesthe minus 0.844 electron volts వచ్చింది. సో ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చిందంటే గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీ తీసుకొని హయ్యర్ స్టేట్కి వెళ్ళింది. ఆ హయ్యర్ స్టేట్ లో ఎనర్జీ ఇప్పుడు ఎంత ఉంది అంటే minus 0.844 electron volts ఉంది. ఇప్పుడు మరి దాంట్లో రేడియస్ ఎలా కనుక్కోవాలి సార్? చాలా సింపుల్. దాని ఎన్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి, అంటే ఏ స్టేట్ లో ఉందో కనుక్కోవాలి. అది ఎలా కనుక్కుంటాం సార్? సింపుల్. ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ nth స్టేట్ ఇన్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఎంత వస్తుందంటే -13.6 by n² కదా. దాన్ని దీంతో కంపేర్ చేద్దాం, -0.844. అలా కంపేర్ చేస్తే అప్పుడు n² వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే అది కూడా చేయాలి ఇప్పుడు. Uh, 13.6 divided by చేస్తే n² వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్ గా 16 వస్తుంది నన్ను. The value of n² will be how much? It will be equal to 16. సో ఎప్పుడైతే n² 16 వచ్చిందో then what is the value of n? n is equal to 4. అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఏ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోయింది? 1 2 3 4th స్టేట్, అంటే థర్డ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్. Electron jumps into n is equal to 4, thus x is equal to కూడా 4. So electron jumps to third excited state. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ అంటే n is equal to 2, సెకండ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ అంటే n is equal to 3, థర్డ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ అంటే n is equal to 4. Electron jumps to third excited state. ఆ థర్డ్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోయింది. సో థర్డ్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి n is equal to 4 వచ్చింది. దెన్ రేడియస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు, ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ నో దట్ రేడియస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కి డెరివేషన్ కూడా చేసాం లాస్ట్ క్లాస్లో. ఒక డెరివేషన్ ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే, రేడియస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ n² h² ε0 by m pi ze². గుర్తుందా ఇది? సో r is proportional to n². So r is proportional to n² కాబట్టి then the radius of electron in that orbit would be equal to r4 is equal to 4² into r0. And what is the value of 4²? It is simply 16. Then the radius of electron in that orbit is 16 r0. So the answer is option number 1, which is very simple and easy to understand type of problem. ఇలాగే ఇస్తూ ఉంటాడు. నేను ఇంకా స్లోగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, మీరు ఫాస్ట్గా చేస్తే ఇంకా తొందరగా వచ్చేస్తుంది. సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? నౌ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమో ఇచ్చాడు. Some energy levels of a molecule are shown in the figure. The ratio of the wavelengths R is equal to λ1 by λ2. దీన్ని సింపుల్ గా ఎలా చేయాలంటేనమ్మా, ఇక్కడ ఎలాగైతే నువ్వు పైకి వెళ్తూ ఉంటావో నీ ఎనర్జీ లెవెల్ అనేది, ఇవన్నీ డిస్క్రీట్ అన్నమాట. డిస్క్రీట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. దీస్ ఆర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిస్క్రీట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. discrete energy levels. Okay, these are discrete energy levels. ఇప్పుడు నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ λ1 వాల్యూ కనుక్కుందాం. ఎలా కనుక్కుంటాం λ1 వాల్యూ అంటే, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చింది ట్రాన్సిషన్? -e నుంచి 2eకి వచ్చింది కాబట్టి ఐ కెన్ రైట్ ద ట్రాన్సిషన్ డెల్టా E is equal to E2 minus E1, అంటే E final minus E initial. So delta E is nothing but hc by, ఫస్ట్ అప్లై చేస్తే ఇది ఫార్ములా రాద్దాం, hc by lambda is equal to E final minus E initial. So when you use this properly,
ఫస్ట్ కేస్కి నువ్వు ఇది అప్లై చేసినట్లయితే, అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి λ1కి అప్లై చేద్దాం. ముందు λ1కి అప్లై చేస్తే హెచ్సి బై λ1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ ఎంత అంటే -2e మైనస్ ఇనీషియల్ ఎంత అంటే -e. కాకపోతే ఇది ఎనర్జీ రిలీజ్ చేసింది కదా, ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తే ఇనీషియల్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ, అబ్జార్బ్ చేస్తే ఫైనల్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ ఇనీషియల్ మైనస్ ఈ ఫైనల్. ఈ ఇనీషియల్ మైనస్ ఈ ఫైనల్. So E initial is how much? Initial energy is minus E, and final energy is -2E. So minus of minus plus 2E. 2E minus E is E. Then the value of E is HC by λ1. ఇక్కడతో ఒకటి అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ద సేమ్ ఫార్ములా మనం దేనికి అప్లై చేద్దామంటే λ2కి అప్లై చేద్దాం. సో దెన్ యూ హ్యావ్ హెచ్సి బై λ2 is equal to E initial minus E final. Initial is minus E minus final is minus 4E by 3. Then you have a 4E by 3 minus E will give you HC by λ2. This is the value of HC by λ2. So HC by λ2 is equal to 4E by 3 minus E is E by 3. Let's say this is expression 1 and this is expression 2. Then you have 1 by 2. Divide చేద్దాం 1 by 2 అంతే. 2 by 1 చేస్తే బెటర్, ఎందుకంటే మనకు కావాల్సింది λ1 by λ2 కాబట్టి. సో ఎక్స్ప్రెషన్ 2 divided by expression 1. So expression 2 is HC by λ2 into λ1 by HC is equal to E by 3 into E. Sorry, 1 by E. So it will get cancelled. λ1 upon λ2 is equal to 1 by 3. ఏమడిగాడు అదే అడిగాడు కదా. So the answer is 1 by 3. పసక్. See how simple it is. Just 2-3 minutes లో అయిపోయింది చూసారా. Just 2-3 minutes లో సాల్వ్ అయిపోయింది. So in this way you can actually solve the questions. Fine. So let's go to the next one. ఇది కొంచెం క్యాలిక్యులేటివ్గా నాకు అనిపిస్తుంది, బట్ అంత పెద్ద క్యాలిక్యులేషన్ కాదేమో, చూద్దాం మరి. An electron in a Bohr's orbit of hydrogen atom with quantum number n2 has an angular momentum mvr is equal to nh by 2 pi. This is the formula for angular momentum in nth orbit. So the angular momentum value is given as n2 అంటే దాని జనరల్గా ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే n2h by 2 pi is equal to 4.2176 into 10 power minus 34 kg meter square per second. If electron drops from this level to the next lower level, the wavelength of this line is. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిందంట. సో దాన్ని వేవ్ లెంత్ ఎంత అని అడిగాడు. బేసిక్గా ఇది n2 వాల్యూ కనుక్కొని చేయడం ఇది. సో ఎలా కనుక్కోవాలి n2 వాల్యూ అంటే, సపోజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ n2 వాల్యూ ఎంతో కొంత వచ్చింది. 2 pi into 4 point divided by h ఎంతో వస్తుంది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n2 is equal to
2 pi into 4.2176 into 10 power minus 34 వచ్చింది డివైడెడ్ బై హెచ్. దీన్ని ఇలాగే రాస్తాను. ఎందుకు రాస్తాను అంటే దీన్ని ఇలాగే ఎందుకు రాయాలి అంటే మనకి ఎనర్జీ ఇఫ్ ఎలక్ట్రాన్ డ్రాప్స్ ఫ్రమ్ దిస్ లెవెల్ టు ద లోయర్ లెవెల్, దీన్ని కనుక్కోవచ్చు వాల్యూ. కనుక్కున్నా సరే నేను లోయర్ లెవెల్కి వస్తే ఏమవుతుంది, ఎనర్జీ డ్రాప్స్ ఫ్రమ్ దిస్ లెవెల్ టు లోయర్ లెవెల్, ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద లైన్ ఇస్, ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద లైన్ బేసిక్గా ఇలా రాస్తాం, హెచ్సి బై లాంబ్డా ఇజ్ ఈక్వల్ టు లోయర్ లెవెల్లో ఎనర్జీ ఎంత అవుతుందంటే ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో కాకుండా ఓకే minus 13.6 by n2 square plus 13.6 by n1 square. ఇది ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఐ థింక్ ఈజీగానే క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చేమో, యాంగ్స్టమ్ లో వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. అండ్ ఇక్కడ కూడా దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే హెచ్సి బై లాంబ్డా ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఆల్రెడీ నేను ఒకసారి చెప్పాను. వెన్ యూ హ్యావ్ ఎనర్జీ ఇన్ జోల్స్ లో కాకుండా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో రాయాలంటే హెచ్సి బై లాంబ్డా కెన్ యాక్చువల్లీ బి రిటర్న్ యాజ్ 12400 బై లాంబ్డా ఇన్ యాంగ్స్ట్రమ్స్. యాంగ్స్ట్రమ్స్ లో లాంబ్డా, ఇది ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో వస్తుంది. ఇందాక క్వశ్చన్ లో కూడా ఇది ఒకసారి ఇచ్చారు, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ యాక్చువల్గా 125 తీసుకోమన్నాడు, కానీ 124 యాక్చువల్ గా స్టాండర్డ్ గా వస్తుంది అది. సో వీ కెన్ యాక్చువల్లీ సాల్వ్ దిస్. దీన్ని ముందు సాల్వ్ చేద్దాం. n2 వాల్యూ వచ్చేస్తే n1 వాల్యూ కూడా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. సో 2 ఇంటూ పై అంటే 3.14 ఇంటూ 4.2176 into 10 power minus 34 divided by h ante 6.63 into 10 power minus 34. So 10 power minus 34 ఎలాగో క్యాన్సిల్ అయింది. I think the answer for this would be equal to, మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ మొత్తం క్యాన్సిలేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ 4 ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది. 4 3 12 అనుకుంటే 6 2 12 అయితే n2 is equal to 4 వస్తుంది. చూడండి, ఇది మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండానే ఇది 4 అనే విషయం తెలుస్తుంది. పోనీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో 2 ఇంటూ 3.14 ఇంటూ 4.2176 ఈజ్ 26 డివైడెడ్ బై 6.64. నేను క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేసినా 4 వస్తుంది. అంటే మీరు యూజ్ చేయాల్సింది క్యాలిక్యులేటర్ కాదు, ఇక్కడ బ్రెయిన్ అనమాట. ఎందుకని బ్రెయిన్ యూజ్ చేయాలంటే మన దగ్గర బ్రెయిన్ లేదని కాదు, అదంతా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే తలనొప్పి. 4 3 12 6 2 12 2 2 4 అంటే అది 4 అనుకంటే ఎక్కువ ఉండే ఛాన్స్ అయితే లేదు. సో 4 ఇంటూ 4 అయిందంటే n1 వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 3 అవుతుంది. అక్కడ నుంచి ఆన్సర్ చాలా ఈజీ అవుతుంది. చూడండి, ఇక్కడ హెచ్సి బై లాంబ్డా ప్లేస్ లో 12400 బై లాంబ్డా అని రాస్తాను. రాసిన తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి జంప్ అయింది, ఎలక్ట్రాన్ హెస్ జంప్డ్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ minus 13.6 కూడా బయటికి తీసేస్తే 1/3 స్క్వేర్ మైనస్ 1/4 స్క్వేర్ వచ్చేసింది. ఇక మనకి ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ క్యాన్సిల్ అయితే వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. 12400 అపాన్ లాంబ్డా ఇజ్ ఈక్వల్ టు 13.6 ఇంటూ ఇది ఎంత అంటే 4 4 16 minus 3 3 is 9. 16 minus 9 is 7 divided by 16 9s 90 54 144. సో ఇక్కడ మాత్రం క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి తప్పదు. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12400 ఇంటూ 144 డివైడెడ్ బై 7 ఇంటూ 13.6. సో ఇదైతే ఇది కూడా కావాలంటే అప్రాక్సిమేట్గా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, బట్ అంత అవసరం లేదు దీనికి. సో ఇఫ్ యూ థింక్ ఆఫ్ దిస్ వన్, లుక్ ఎట్ దిస్, 12400 into 144 divided by 7 divided by 13.6 18756.
యాంగ్స్ట్రమ్స్. సో దీన్నే ఎలా రాస్తామంటే lambda is equal to 1.876. Okay, so the answer is option 4 అనమాట. 1.876 into 10 power 4 angstrom is the answer, which is option number 4, and that's how you have to solve this. So I hope this is clear to all of you. Let's move on to the next question. A double charged lithium atom is equivalent to a hydrogen whose atomic number is 3. The wavelength of required radiation for emitting electron from first to third Bohr orbit is in Li double plus will be. A double charged lithium atom అంటే Li plus 2 అంటే 1 electron 3 protons. The wavelength of required radiation for emitting electron from first to third Bohr orbit will be. Okay, fine. Actually 1s to 2s1 ఇది దీని configuration. 1s to 2s1 is the configuration of lithium. Okay, ఇది కెమిస్ట్రీకి సంబంధించింది ఏం కాదు, ఫిజిక్స్ ఇది. 1s to 2s1. ఇప్పుడు ఇందులోంచి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేస్తే నీకు మిగిలింది ఏంటి? 1s1, సెకండ్ ఖాళీ, థర్డ్ ఇక అవన్నీ ఖాళీ. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఒకటి తీసుకో, సెకండ్ ఆర్బిట్ ఒకటి తీసుకో, థర్డ్ ఆర్బిట్ ఇంకొకటి తీసుకో. ఓకే, ఇది 1s, 2s, ఇది 3s. So the wavelength of required radiation for emitting electron from first to third అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి జంప్ కావాలి. అది అంటే n is equal to 1 నుంచి n is equal to 3కి వెళ్ళాలి. ఓకే, వెళ్తుంది. ఎందుకు వెళ్ళదు? సో ది ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ nth ఆర్బిట్ ఈస్ -13.6 z² by n². ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ z వాల్యూ ఎంత అంటే అది 3 అమ్మ. హైడ్రోజన్, హీలియం, లిథియం, z అంటే అటామిక్ నెంబర్ కదా. సో అటామిక్ నెంబర్ ఇక్కడ 3 వచ్చేసింది. సో లెట్స్ డూ దిస్. దీన్ని చేద్దాం. సో ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ nth ఆర్బిట్ లోది ఒక్కసారి చేద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ది ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? 1 నుంచి 3. సో 1 నుంచి 3 చేస్తే అప్పుడు ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్ కాబట్టి మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే డెల్టా E ఈజ్ ఈక్వల్ టు hc by lambda, which is equal to E final minus E initial. So E final ఎంత అంటే -13.6 by -13.6 into z² by 3² minus of minus plus 13.6 into z² by 1². సో దీన్ని ఇప్పుడు క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. hc by lambda ఇందాక మనం చేసినట్టు ఆల్వేస్ అదే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేద్దాం. 12400 divided by lambda is in angstroms, this is in electron volts, is equal to 13.6 into z² అంటే 3² which is 9. Z is equal to 3 కదా. Z is equal to 3 అయితే z² ఏమవుతుంది? 3² అంటే 9 అవుతుంది. అంటే z² ప్లేస్ లో 9 రాసుకోవచ్చు. 13.6 into 9 into 1 minus 1 by 9. సో 9 క్యాన్సిల్ అయితే 8 వస్తుంది ఇక్కడ. సో దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 minus 8 by 9 ఇది 9 క్యాన్సిల్. 12400 divided by 8 into 13.6. ఇది మ్యాటర్. 8 1s 8, 9 10 11 12, 8 5s 40.
Okay, 1550. Divided by 13.6. The answer is 113.7. డైరెక్ట్గా వచ్చేసింది ఆన్సర్. సో దీంట్లో ఆలోచించాల్సిన అవసరమే లేదు. యూ విల్ గెట్ ది ఆన్సర్ డైరెక్ట్లీ. So the answer lambda is 113.74 angstroms, which is the answer for this particular question. Solid. Let us move to the next question. A hydrogen-like atom of atomic number Z is in an excited state of quantum number 2n. It can emit a maximum energy photon of 204 electron volts. If it makes a transition to quantum state n, a photon of energy, the value of n will be. Okay. A hydrogen-like atom of atomic number Z anta is an excited state of quantum number 2n. Excited state lo undi quantum number 2n. So dan energy enta ante energy of electron 2n is equal to minus 13.6 Z square by 4n square. Idi dan matter. It can emit a maximum energy photon of 204 electron volts. Maximum energy అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే when electron transition takes place to first orbit. So maximum energy is observed when electron transition takes place from higher energy level to first orbit. Hi Telugu Talks. శ్రీవాత్సవ. హైయర్ ఎనర్జీ నుంచి ఎక్కడికి రావాలి? అది ఫస్ట్ లెవెల్కి రావాలి. సో లెట్స్ సి ఫస్ట్ లెవెల్కి వస్తే ఎనర్జీ ఏమవుతుందో చూద్దాం. Then maximum energy of photon is 204 under. So 204 is equal to 13.6 Z square అలాగే ఉంటుంది. It will be obviously 1 minus 1 by 4n square. ఇది clear. This is expression 1 because 1 by 1 square అంటే 1 కాబట్టి 1 minus 1 by 4n square. Next, if it makes a transition to quantum state n, a photon of 40.8. 40.8 ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే when it makes a transition 13.6 into z square into 1 by n కి వచ్చిందంటే 1 by n square minus 1 by 4n square. This can again be written as 40.8 is equal to 13.6 z square into LCM is 4n square, 3 by 4n square. And this is expression 2. What you have to do is to just divide these two expressions. Expression 1 upon expression 2. Maximum division ఏ ఉంటుంది ఇక్కడ. Then you have 20.4 divided by 204.
204 divided by 40.8 is equal to, ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తే 13.6 z square. అది హాయ్ లలు ఈ రెండు డివైడ్ చేస్తే 204 by 40.8 వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ బై సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎంత అంటే ఇది కదా, దీన్ని ఎలా రాస్తున్నాను చూడండి. 4n square minus 1 divided by 4n square into 4n square divided by 3. Now it is very clearly evident that ఇక్కడ 40.8 into 5 చేస్తే 20.4 204 వస్తుంది కదా. 40.8 into 5 is 204. So 5 is equal to n square ఇక్కడ cancel. 4 కూడా cancel. 4n square minus 1 by 3. Then you have 4n square minus 1 is equal to 15. N square is equal to 4. Okay. Then the value of n is equal to 2. Option 2. So clear గా ఇట్లా ఏం లేదు, జస్ట్ మనం కరెక్ట్ గా సాల్వ్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ అటామిక్ ఫిజిక్స్ లో ఏమవుతుందంటే మీకు ఇచ్చే వాల్యూస్ కూడా క్యాన్సిల్ ఎగ్జాక్ట్లీ చేయకుండా దాన్ని రఫ్ గా ఫైండ్ చేసే వాల్యూసే ఉంటాయి. So that's it. Let's now go to the next one. Here comes the next question. This is bit tricky. కొంచెం రెండు కాన్సెప్ట్స్ కలిసి ఉన్నాయి ఇందులో. సో ఐమ్ లీవింగ్ ఇట్ టు యూ. See who can solve this. I'm giving you time. ఒక 1 minute టైం ఇస్తాను, మీరు ట్రై చేయండి. మొత్తం క్వశ్చన్ క్లియర్గా చదివి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మెయిన్స్ లో అడగొచ్చు. Sorry. An electron moves in a circular orbit of radius r. An electron moves in a circular orbit of radius r. Around a nucleus. The magnetic field due to orbit motion of the electron at the location of the nucleus. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, ఇక్కడ ఇలా రొటేట్ అవుతుంది విత్ స్పీడ్ v అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో వెళ్తుంది కాబట్టి యాంగులర్ వెలాసిటీ ఒమేగా. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ the magnetic field at the center of a circular coil is mu naught by 2r. ఇది మనకు తెలియాలి. ఇక్కడ నుంచి తెలిస్తే యాక్చువల్గా ఈజీ అయ్యేది. సో ఐ నో దట్ ద కరెంట్ ఈజ్ I is equal to charge by time, which can again be written as charge into frequency. And we always know that omega is a 2 pi f. సో ఎక్కడైతే ఎఫ్ ఉందో అక్కడ ఒమేగా బై 2 పై రాయొచ్చు. Then this will give you E omega by 2 pi. So that means you can substitute current I is equal to E omega by 2 pi.
అలా చేస్తే ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ దిస్ కాయిల్ లాగా, అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ఎ సర్కిల్ కాబట్టి సెంటర్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది. ఎంత అంటే μ0/2r ఇంటూ I ప్లేస్లో E omega/2pi. In place of I can write E omega/2pi. Then you have omega is equal to ఎంత అంటే 2 2's 4 pi r b 4 pi r b by μ0 into E. Four pi r by μ0 into E. So the answer is option number 3. చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ కదా ఇది, చాలా ఈజీగా వచ్చేసింది ఆన్సర్. Let us move to the next question. Here comes the next question. ఇది కొంచెం ఈజీ లాగే ఉండేటట్టు అనిపిస్తుంది. An electron remains undeflected when passing perpendicular to mutually perpendicular electric and magnetic fields. If the magnetic field is 8 Gauss, the value of B is 8 Gauss. And you should know that 1 Gauss is 10⁻⁻4 Tesla. సో ఆ లెక్కన రాస్తే టెస్లాలో అంటే SI యూనిట్లో ఏమొస్తుందంటే B is equal to 8 into 10⁻⁻4 Tesla. And the electric field E is given, which is 4000 volt per meter. The velocity of the electron is. See, undeflectedగా ఎప్పుడైతే వెళ్తుందో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే నెట్ ఫోర్స్, లారెంట్జ్ ఫోర్స్ on it is 0. ఏంటా లారెంట్జ్ ఫోర్స్ అంటే E into E bar plus E into V bar cross B bar is equal to 0. అంటే ఫైనల్గా BV is equal to E వస్తుంది. BV is equal to E. అప్పుడు వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇలా కనుక్కోవచ్చు, V is equal to E by B. దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ JJ Thomson's experiment. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ లోంచి వస్తుంది ఇది. Then you have V is equal to the electric field is 4000 కాబట్టి ఇక్కడ 4000 రాసేస్తా, and divided by magnetic field 8 into 10⁻⁻4 కాబట్టి 8 into 10⁻⁻4 రాస్తా. సో దానికి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది యాక్చువల్గా అంటే 8 5s 40 ఇంటూ ఇక్కడ 2 0 ఇక్కడ 6 అంటే 5 into 10⁻6 meter per second is the answer. Isn't that simple? చాలా సింపుల్గా వచ్చేసింది కదా. So this is how you have to solve. This is on JJ Thomson's experiment. Next Millikan oil drop experiment కూడా ఉంది, అది కూడా చేస్తాను నేను. JJ Thomson's experiment, cathode ray experiment ఇది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసింది మిలికన్ ఆయిల్ డ్రాప్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇది చూడండి, మిలికన్స్ ఆయిల్ డ్రాప్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో చార్జ్డ్ డ్రాప్ ఆఫ్ మాస్, ఒక చార్జ్డ్ డ్రాప్ ఉంది of mass is given, is kept stationary between two plates separated by 0.9 centimeter. Potential difference is this, the number of electrons is okay. దీని మీద చార్జ్ ఎంతో తెలియదు. The charge on this is let's say Q. Basically దీని weight వల్ల it has to fall down mg, but electric force వల్ల ఇది బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటుంది, which is EQ. వాళ్ళిద్దరిని ఈక్వల్ చేస్తే సరిపోతుంది అనుకుంటా. EQ is equal to mg. ఇది మూవ్ అయితే అవ్వట్లేదు, ఒకవేళ మూవ్ అయితే దాన్ని బట్టి మళ్ళీ బయన్సీ ఫోర్స్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో అది స్టేషనరీ అన్నాడు కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఇట్లా రాసుకోవచ్చు, EQ is equal to mg. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇవ్వకుండా
E is equal to V by D, మీకు తెలిసిందే ఇది డిస్టెన్స్, అది రాసుకోవచ్చు. సో VQ by D is equal to mg. Then you have Q is equal to NE కాబట్టి, which is Q అంటే చార్జ్, ఒక ఎలక్ట్రాన్ కి చార్జ్ E, సో n ఎలక్ట్రాన్స్ కి చార్జ్ NE. NeV is equal to mgd. Then the value of N is mgd by EV. సో ఇది మనం యాక్చువల్గా కనుక్కుంటే ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇలా ఫార్ములా రాసేసి దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. The value of m mass of this is దీన్ని ఎలా రాద్దాం, 18 into 10 power minus 15. G ఏం రాయాలో చూద్దాం. 9.8 రాద్దాం. G కి గ్యాప్ ఇద్దాం. D వాల్యూ ఎంత అంటే 0.9 సెంటీమీటర్, అంటే 9 into 10 power minus 3 divided by electron charge is 16 into 10 power minus 20 into 2 kilovolts అంటే 10 power 3. G వాల్యూ 10 తీసుకుంటేనే బెటర్ ఏమో. $18 into 9 is 162 divided by 32. $9.8 తీసుకుందాం. ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. 18 into 9.8 into 9 divided by 32 is 50. ఇంకా మిగతా క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. 20 minus 20 10 power 3 అంటే 10 power minus 17 వస్తుంది, మైనస్ 10 power minus 18 అంటే 10 power minus 1 మిగులుతుంది. సో ది ఆన్సర్ ఈస్ 5. సో బేసిక్గా ఇక్కడ దీని మీద 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అయినా ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కూడా డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది, డైరెక్ట్ గా చెప్పొచ్చు మనం. ఈక్యూ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉండదు, కాకపోతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి ఇన్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, ఎందుకంటే ఇది నెగిటివ్ చార్జ్ కదా. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇది కూడా కొంచెం బేసిక్ క్వశ్చన్. ఎంసెట్స్ లో అలాంటి వాటి క్వశ్చన్స్ లో, అలాంటి వాటి ఎగ్జామ్స్ లో అడగొచ్చు ఇది. The number of different wavelengths may be observed in the spectrum from a hydrogen sample if atoms are excited to third state. So ముందుగా n is equal to 1 రాద్దాం. తర్వాత n is equal to 2 and n is equal to 3 and finally you have n is equal to 4. Third excited state అంటే n is equal to 4. సో థర్డ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్ళాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు ఇలా వెళ్ళొచ్చు, నెక్స్ట్ ఇలా వెళ్ళొచ్చు అండ్ ఇలా వెళ్ళొచ్చు. వన్ ఆఫ్ ద వేస్, నేను రాసే డిఫరెంట్ వేస్ అనమాట, అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వేస్. ఇదొకటి, నెక్స్ట్ ఇదొకటి, ఇదొకటి అండ్ ఫైనల్లీ ఇదొకటి. బేసిక్గా 4C2, like 4C2, 4 into 3 by 2 into 1, 6 ways. దానికి ఒక ఫార్ములా కూడా ఉంది, 4 into 4 plus 1 by 2 అని, 4 into 4 minus 1 by 2, n into n minus, అదే NC2 అది. సిక్స్ వేస్.
ఆ 6 ways ఏంటంటే మాత్రం ఇవి 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 2 to 3, 2 to 4, 3 to 4. So I hope this is clear. 6 sir answer. Charan Tej, yes. Sujit Kumar, hi. Oh, oh, oh. How about this one? The question answer cheyamma. The ratio of the frequencies of the long wavelength limits of Balmer and Lyman series of hydrogen is. The ratio of the frequencies of the long wavelength limits of Balmer and Lyman series of hydrogen is. Lyman Balmer. So long wavelength limit ante long 1:4 సుజిత్ చూద్దాం. లాంగ్ వేవ్ లెంత్ అంటే షార్ట్ ఎనర్జీ కదా. 1:4. ఓకే చూద్దాం. మీరు ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా చెప్పేసారు. సో ఒకటేమో n is equal to 1 to infinity ఒకటి, ఇంకొకటి n is equal to 2 to infinity అనుకుంటా. సో 1 by lambda is equal to 1 minus 1 by infinity proportional to ఇద్దాం, some constant into. Second, the 1 by lambda 1, lambda Lyman, lambda Balmer is equal to k into 1 by 4 minus 1 by infinity. Yes, Sujit and Charan correct అనుకుంటా. మీరు చూద్దాం. Lambda Lyman is equal to 1 by k and lambda Balmer is equal to 4 by k. So నీకు కావాల్సిన the ratio of the frequencies of the long wavelength. Frequency is reciprocal to wavelength. Then frequency of lambda is to frequency of Balmer will be equal to 1 by 1 is to 1 by 4. So the answer will be 4:1 but not 1:4. Just check చేయండి ఒకసారి. రేషియో ఆఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ అడిగింది, రేషియో ఆఫ్ ద వేవ్ లెంత్ కాదు. If you could check this. సో చెక్ చేయండి, ఇది ఒక్కసారి మీరు ట్రై చేయండి. ఇది చాలా ఈజీ. వేవ్ లెంత్ ఎమిట్ చేసింది n is equal to 4 నుంచి n is equal to అది డైరెక్ట్గా రాసుకోవచ్చు. 1 by lambda is equal to r into 1 by 2 square minus 1 by 4 square. So simply 1 by lambda is equal to r into the LCM is 16, 4, 16, 3 by 16. The value of lambda is 16r by 3. 16 by 3r, sorry. సో మీరు ఏదో ఇక్కడ మిస్టేక్ చేసినట్టున్నారమ్మా. చూడండి, చరణ్ అండ్ సుజిత్ 4:1, 1:4లో. అండ్ దిస్ ఈజ్ హోంవర్క్ ఫర్ యూ. ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ మీరు హోంవర్క్గా ట్రై చేసి నాకు నెక్స్ట్ రేపు మార్నింగ్ అంటే రేపు ఆఫ్టర్నూన్ న్యూక్లియర్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు నాకు చెప్పాలి మీరు. So join with us in Telegram. The Telegram link is JEE Telugu _Unacademy. Indulo join avandy, then you will get the notifications instantly of our classes. And take the subscription. Use my code Syed to take the subscription.
సో ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ అండ్ ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ రెండిట్లో చూస్ ద ఐకానిక్ వన్. కొంచెం కాస్ట్ ఉంటుంది కానీ చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. ఓన్గా చదువుకోవాలనుకుంటే మాత్రం ప్లస్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ జేఈ తెలుగులో ప్లస్ కోర్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది అండ్ నడుస్తుంది కూడా. And a good opportunity for learners to report any inappropriate content in the video. Be the first one to report a particular issue and claim your prize. So that's it. Thank you everyone for watching this lecture. Do subscribe to the channel, like and share, and press the bell icon. Share with your friends and also suggest us if you have any requirements. We'll look into that. Take care. Bye.